nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Hallo liebe Leute, Klassiker-Zeit geht weiter bei MehrLicht Spiele, Metal Gear Solid Tactical Espionage Action. Schon der Titel ist dermaßen drüber. Aber geil, ich habe voll Bock auf die Nummer hier. Und wir starten mit einer Briefing-Session. Einem Praeludium möchte ich es mal nennen. Und zwar Folge 00. Wir schauen uns zunächst mal an, wie es zu der Situation kommt, mit der wir jetzt gleich oder in der Folge 01 dann handhaben müssen. Kein New Game, sondern Briefing. Währenddessen erzähle ich so ein bisschen dazu. It's been a long time, Snake. I should have known you were behind this, Colonel. That's no way to greet an old war buddy, Snake. What do you want from me? I just invited you here so we could have a talk. Invited? That's what you call sending armed soldiers after me? Sorry if they were a little rough with you. But we've got a serious situation here. Only you can get us out of it. I'm retired from Foxhound. You're not my commander anymore, and I don't have to take orders from you or anyone else. You will take these orders. I know it. Excuse me. Who's this? Dr. Naomi Hunter. She's chief of Foxhound's medical staff and an expert in gene therapy. Are you military? No, civilian. I've been sent here from ATGC. Pleasure to meet you, Snake. Don't worry, this injection won't hurt a bit. What's the shot for? What's wrong? You don't like shots? Snake, listen up. It all went down 5 hours ago. Heavily armed soldiers occupied Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. What soldiers? Next generation special forces.
led by members of Unit Foxhound. They've presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. A nuclear weapon? I'm afraid so. You see, the island is the site of a secret nuclear weapons disposal facility. Foxhound hijacking a nuclear weapon? Now you understand how serious the situation is. You'll have 2 mission objectives. First, you're to rescue the DARPA chief, Donald Anderson, and the president of Arms Tech, Kenneth Baker. They're both being held as hostages. Those are some heavy-duty hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to launch a nuclear strike, and stop them if they do. Any questions, Snake? Questions? I haven't even said whether I'd accept this mission. Well, you can make up your mind after you hear more about the situation. Ja, more of the situation. Das wollen wir uns jetzt zunächst mal anschauen und haben dafür hier Briefing-Files. Schön. Ja, ich habe mich entschieden, das hier mal vorneweg zu machen, bevor wir ins Spiel reinstarten, weil es gehört ja irgendwie dazu. Und ich finde es total interessant. Stichwort Worldbuilding. Ja, ich habe die Nummer, glaube ich, 97, also noch bevor es in der EU rauskam, in Europa rauskam, gespielt, die US-Version. Damals war es noch so, dass Spiele weit auseinander in den unterschiedlichen Regionen rauskamen. Zuerst in Japan, weil es ist ja Konami, Hideo Kojima, Japaner. Da kam es zuerst raus und dann kurze Zeit später in den USA. Und dann hat es, glaube ich, noch mal ein Jahr gedauert, bis es in Deutschland rauskam. Und dann war es auch eins der ersten Spiele, das vollständig lokalisiert war. Die haben sich eine unglaubliche Mühe gemacht. Das dann aber echt ziemlich übel, vor allem synchronisiert, die Sprache, also die Sprachaufnahmen. Deswegen habe ich mich hier für die UK-Fassung entschieden. Das ist also die PAL-Version, aber ja, mit englischer Sprache. Okay. Ich mache einfach mal hier die Videos weiter. Gleich gibt es ja noch genug Lücken, wo ich noch mehr dazu erzählen kann. Tell me about the nuclear weapon disposal facility. The disposal facility includes a hardened underground base. Even with our most advanced intelligence gathering equipment, we can't tell what's happening inside. So someone needs to penetrate, gather intelligence, and report back. Sounds like a spy movie. What's the insertion method? Well, an air insertion is impossible. Not with this storm going on. We'll approach the disposal facility by sub. Approach? Yes, within a few miles of it. The facility is equipped with sonar detection capabilities. They'd be able to hear our engine or propeller noise. And then? We'll launch a one-man SDV. Launch? Same as a torpedo, only this has no propulsion device of its own. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. You want me to swim in sub-zero Alaskan water? Don't worry. That suit represents the latest advances in polythermal technology. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Ja, es ist also jetzt bald 24 Jahre her. 24. Ja doch, 24 Jahre müssten es sein, dass ich das gespielt habe. 1997, mein Gott. Ich bin 35, also mit 11 habe ich das gespielt. Damals der englischen Sprache noch nicht so mächtig. Und ich habe noch nicht so ganz kapiert, worum es da so geht. War dann über die deutsche Version natürlich recht dankbar, aber im Nachhinein an entsprechenden Stellen im Spiel werde ich es dann ein bisschen näher erläutern, wie katastrophal das teilweise war. Aber mein Gott, naja. Laut Kant zählt der gute Wille meiner Tat. Und der war definitiv da. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht, alles zu übersetzen und zu lokalisieren, zu synchronisieren.
Ich weiß nicht, ob das für andere Sprachen auch gilt. Ich wüsste nicht, warum Deutsch da hervorgehoben werden müsste. Ja, und dann habe ich es diverse Male durchgespielt. Und es wirkte auf mich wie ein gigantisches Unterfangen, dieses Spiel durchzubekommen. Und ich bin gespannt, wie das so ist mit dem, wie das so jetzt nach heute skaliert. Man kennt ja ganz andere Formate mit offener Welt und so weiter. Und ich habe Spiele durchgespielt, weiß ich nicht, Mass Effect, ja, da habe ich 90 Stunden für gebraucht oder, also komplett, oder Dragon Age Inquisition zuletzt, da war, glaube ich, ein Run. Irgendwie habe ich auch möglichst komplett durchgespielt, habe ich auch 180, 90 Stunden oder was, nee, länger, 200 Stunden. Also wirklich lange. Oder Assassin's Creed, die Spiele, die spielt man ja auch ewig lang. Während das hier ja sehr storybasiert ist, keine offene Welt, sondern relativ linear. Okay, man kann sich vor und zurück bewegen in vielerlei Hinsicht, aber werden wir dann später sehen. Das hier ist ja ziemlich verhältnismäßig linear. Man kann hat einen sehr begrenzten Raum, in dem man sich dann allerdings auch doch frei bewegen kann. Also ist so eine Story sehr linear. Die erzählen dir schon sehr genau, wo du hin musst. Aber ja, die Örtlichkeiten sind so teiloffen. Nicht so riesig offen wie jetzt ein Final Fantasy damals. Aber ich schweife schon wieder ab hier. Ich komme so ins laute Denken. Wie wäre es, wenn wir einfach weiterschauen? What's the time limit? 24 hours. They say they'll launch after 24 hours. Do they say what the target will be? So far, they haven't mentioned the target. When did the countdown start? 5 hours ago. Das war kurz. Okay, gib mir wieder mehr Zeit zu quatschen. Mehr Gelegenheit. Wo war ich stehen geblieben? Ja, offene Welt und sowas. Es ist so teiloffen hier. Freue ich mich total drauf. Ich habe das jetzt schon vorab ein bisschen gespielt, um so das ganze Prozedere hier mal durchzugehen. Denn ich nehme das hier auf von einem Emulator. DuckStation heißt der. Läuft auf dem Windows-PC. Ich weiß nicht, ob der auch auf Mac läuft. Auf jeden Fall ist er relativ zuverlässig, habe ich den Eindruck. Und hat ziemlich viele Enhancements, wo du viel dran rumschrauben kannst. Hat allerdings zur Folge, dass ich erstmal einen neuen Workflow entwickeln wollte oder musste für die Aufnahme. Ich hatte jetzt auch sogar schon ein bisschen was produziert an Folgen. Allerdings waren da mir zu viele Fehler drin. Ich fange gerade also nochmal von vorne an. Ist nicht schlimm, war so ein bisschen Probelauf dann und das Spiel macht ja Spaß. Ich finde das nach wie vor sensationell. Also in diesem krassen, tiefen Storytelling mit der Präsentation war das 1997 einfach unfassbar revolutionär und es ist kein Wunder, dass das damals so gefeiert wurde. Und ich habe da schon länger wieder richtig Lust drauf, das mal zu spielen. Hatte auch die GOG-Version gekauft. Die gibt es auch irgendwie für 8 Euro oder sowas. Lohnt sich auf jeden Fall, weil ist hochskaliert und schöner. Aber einerseits wollte ich das PS1-Erlebnis von damals 1:1 gerne hier aufnehmen und selber nochmal spüren. Denn da gibt es so 1, 2 Tweaks, die mussten wegen PC-Versionen so angepasst werden. Die wollte ich gerne doch erleben. Ich erzähl's, wenn wir soweit sind. Und auf der anderen Seite gab es da auch Steuerungsprobleme, zumindest für mich hier mit meinem Controller. Ich habe ja den PS5-Controller einfach per Kabel an den PC angeschlossen. Und der war nicht so ganz kompatibel. Anders als die letzten Patch Notes das irgendwie suggeriert haben. Also, ich habe mich dann für die Emulation hier entschieden. Ist ganz cool, weil so habe ich jetzt eine Möglichkeit gefunden und entwickelt, hier PS1-Spiele komplett und easy und gut aufzunehmen. Das wird in Zukunft noch so einige Sachen mit sich ziehen. Ich habe zum Beispiel auch tierisch Lust auf Silent Hill 1. Oder die ersten beiden Medal of Honor Spiele, die sind auch fantastisch. Das macht auch unglaublich viel Spaß. Oder was haben wir noch? Discworld. Es gibt 3 Discworld Spiele.
Die sind auf Deutsch unglaublich cool, also auch gut vertont mit der Stimme von Tom Hanks und so Sachen. Das ist mega cool. Egal, ich schweife schon wieder ab. Lass uns Videos gucken. Wir sind hier zum Briefen. Colonel, who are you speaking for? Naturally, I'm representing the U.S. government. So who's in supervisory control of this operation? The President of the United States. Which means that the President must be meeting with his top aides in the map room about now, huh? No, at this point they're still video conferencing with each other. If that's a real nuclear warhead, shouldn't they issue a COG? Not yet. The Secretary of Defense has operational control and is fully aware of the situation. After you infiltrate, if you determine they possess nuclear launch capabilities, a COG will be issued. Well, if they haven't relocated to the nuclear shelter under Mount Washington, I suppose there isn't that much reason to worry yet. Is the National Security Agency in on this? Yes. So is the DIA, the Defense Intelligence Agency. The DIA? I'm starting to get a bad feeling about this. They'll be sending us some support. We don't need desk jockeys. We need a nuclear weapons specialist. Of course. A nuclear weapons specialist has already been assigned to us. Ja, ich mache einfach weiter, bevor ich wieder ausschweife. Abschweife, ausschweife, durchschweife, wegschweife. Los geht's. We need backup from a specialist. I'm just an amateur when it comes to nuclear weapons. I know. That's why I've requested the assistance of a military analyst named Nastasha Romanenko. She'll be providing you backup by codec. A female analyst? She's built up an impressive record as an advisor for the Nuclear Emergency Search Team. Contact her if you have any questions. She's also an expert on high-tech weapons. Where's she working from? At her home in Los Angeles. California. Seems like a million miles away. Ich finde es interessant, wie in der Darstellung von sexistischen Stereotypen hier Feminismus betrieben wird. 1997 in Japan, muss man bedenken. Weil dieses Hinterfragen, ein Female Advisor oder Analyst, Female Analyst, ist ja seine Skepsis gegenüber der Eignung von Frauen dargestellt. Aber natürlich, dadurch, dass sie dort ein weiblicher oder weiblich gelesener Analyst ist, nimmt sie ja eine starke Rolle ein und gilt ja als Vorreiterin. Finde ich cool. Aber im Laufe des Spiels wird uns da noch so einiges begegnen an Stereotypen und sexistischen Vorurteilen. Auch so in der Darstellung. Das ist witzig. Aber gut. Also es ist auf seine Art und Weise witzig, weil in der japanischen Übertriebenheit, so das Ganze basiert ja so ein bisschen auf ich sag mal, Anime-Ästhetik, die, ja, ich sag mal, alles in allem eher eine storytechnische Hyperbel ist, so, also alles übertrieben ein bisschen. Oder viele Sachen werden so übertrieben dargestellt, um sie besonders zu betonen. Das werden wir auch im Verlauf des Spiels sehen. Okay, weiter mit den Operation Members. Colonel, you're retired. Why are you involved in this? Because there aren't many people who know Foxhound as well as I do. Is that really the only reason? I've been soldiering for a long time. I don't know anything else. I guess even though I'm getting a little old, I still love to be in the field. Colonel, you're a lousy liar. Tell me the real reason. Okay, Snake. Sorry. I'll be frank. A person very dear to me is being held hostage. Who is it? My niece, Meryl. Meryl.
Ja, ihr merkt schon, also ich spiele die englische Version. Ihr solltet des Englischen mächtig sein, wenn ihr euch das hier reinzieht, denn ich habe keine Lust, das simultan zu übersetzen. Sorry, Moment mal eben. Musste aufstoßen. Aber ich habe immerhin eine Mute-Taste eingebaut, die ich schnell erreichen kann, damit ihr es nicht mitbekommt. Egal. Wo war ich? Ja, ihr müsst des Englischen mächtig sein. Simultanübersetzung wollt ihr nicht. Das ist nicht schön für euch. Für mich vielleicht. Ich finde es witzig. Nein, das ist aber auch... Ich lasse die Untertitel an, damit man mitlesen kann und das meiste, das lässt sich nachvollziehen. Ja. Denn wie gesagt, auch die englische Sprachausgabe ist wesentlich gefälliger als die deutsche. Aber fahren wir fort. What was your niece doing here? Several soldiers were reported missing the day of the revolt. And my niece was one of those called in as an emergency replacement. She looks like you. She's my little brother's girl. He died in the Gulf War, and since then I've been watching after her. A personal motive, Colonel. That's not very soldierly. I'm retired. I'm just an old man now. And I'm your friend. Since when are we friends? I've thought of us as friends since the fall of Zanzibar. With my personality, I don't have too many friends. That's what I trust about you. It's what makes you human. Please, Snake. Save my niece, Meryl. All right. But I have two conditions. Name them. One, no more secrets between us. I want complete disclosure at all times. And two, I'll only accept orders directly from you, Colonel. No cutoffs involved, okay? Agreed. That's why I was called. But one thing. What? I'm not a colonel anymore. Just a retired old warhorse. I understand, Colonel. Kriegspferd. Jawohl. Okay. Meryl, habt ihr gerade gesehen, die ist 18. War mir vorher nie, also seit 25 Jahren ist mir das nicht aufgefallen. Interessant, interessant. Die ist gleich mitten im Geschehen, deswegen heftig, heftig. Vor allem mit welchen Motiven die dann arbeitet, Meryl. Mit welchen Motiven die dann dort ist. Was die sich so für Gedanken macht. Ich glaube, Solid Snake himself ist 30? Ich glaube, er ist 30, genau. That doctor, is she part of this operation too? She was in charge of Foxhound's gene therapy. She knows more about those men than anyone else. You mean you've seen them naked? Make no mistake, I'm not a nurse. I'm a scientist. By the way, what was that injection for? It's a combination of nanomachines and an anti-freezing peptide so that your blood and other bodily fluids don't freeze, even at subarctic temperatures. Nanomachines? Not just one kind, either. There are different types which will replenish the supply of adrenaline, nutrition, and sugar in your bloodstream. Oh, now I don't have to worry about food. I also put some nootropics in there. Say what? Nootropics. A class of drugs which will help improve your mental functioning. It'll make me smarter, huh? Anything else? Yes. Benzedrine. It's a type of stimulant. It'll keep you alert and responsive for 12 straight hours. That was quite a cocktail. Anything else in there? Those nanomachines will also keep your Codex batteries charged up. Well, I guess I can call you when I'm ready to go on a diet. You're welcome. Du bist willkommen. Ja, ich finde allein den Fakt, dass es hier Briefing-Videos gibt, bevor man überhaupt seine Mission startet oder das ganze Ding startet, das ganze Spiel, finde ich schon ziemlich cool, weil das ist ja sehr, sehr ausführlich hier. I like, sagt man doch heute. The chief of DARPA and the president of an arms manufacturing company. What business did they have at a nuclear weapons disposal facility?
The truth is that secret exercises were being conducted at the time the terrorist group attacked. Must be extremely important exercises if those two were directly involved. Were they testing some kind of new advanced weapon? I'm not privy to that information. Do we know exactly where they're being held? The DARPA chief has also been injected with the mini transmitter. As you get closer, you should be able to pick up his location on your radar. Machen wir. Ich finde es schon jetzt unglaublich komplex. Also, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Was ich damals nicht wusste und was mich auch irgendwann sehr überrascht hat, es gibt ja 2 Vorgänger von, ich weiß gar nicht, NES oder MSX-Konsolen. Metal Gear 2. Vielleicht spiele ich das irgendwann auch mal hier. Ich habe das noch nie gespielt. Das wäre mal interessant. Das auch überhaupt zu erleben. Oder ihr gebt euch einfach andere Let's Plays. Okay. Do they really have the ability to launch a nuclear missile? They say they do. They even gave us the serial number of the warhead they plan to use. Was the number confirmed? I'm afraid so. At the very least, they've got their hands on a real nuclear warhead. Isn't there some kind of safety device to prevent this type of terrorism? Yes. Every missile and warhead in our arsenal is equipped with a PAL, which uses a discrete detonation code. PAL? Permissive Action Link. The safety control system built into all nuclear weapons systems. But even so, we can't rest easy. Why not? Because the DARPA chief knows the detonation code. But even if they have a nuclear warhead, it must have been removed from its missile. All the missiles on these disposal sites are supposed to be dismantled. It's not that easy to get your hands on an ICBM. That used to be true. But since the end of the Cold War, you can get anything if you have enough money and the right connections. Also Terroristen, Ex-Soldaten, Special Unit Soldaten, also speziell ausgebildete, starke Soldaten, stehlen ein Nuclear Warhead und erpressen die Regierung. Aber gleichzeitig entführen die 2 wichtige Personen, den DARPA-Chief, Donald Anderson, und President of Arms Tech, eine private Firma anscheinend. Weil die brauchen deren Wissen für diesen Nuclear Warhead. Das finde ich schon gigantisch. Also es ist ja nicht mal eben einfach nur, ja, die launchen eine Missile, sondern und wir müssen jetzt auch nicht als erstes losrennen und die Missile sofort zerstören oder unschädlich machen, sondern das erste ist, die beiden befreien. Das ist cool. Also das ist schon eine Story-Arc, die da aufgebaut wird. Das finde ich gigantisch gut und weitsichtig erzählt. Sehr, sehr tief. Toll. Merkt man, dass ich das mag? How well armed are these terrorists? I know there was an exercise going on at the time they revolted. They're heavily armed, I'm afraid. What about their battle experience? The 6 members of Foxhound in charge are all hardened veterans. They're tough enough to eat nails and ask for seconds. I wouldn't expect anything less from Foxhound. The others are next-generation special forces. They're not your average grunts either. Okay. Ja, angesprochene Motive sind so, klar, Nuklearkram, also Atomindustrie, Atomwaffen, selbstverständlich kritisch. Dann überhaupt so Militarismus ist hier so, wird angerissen. Und sowas wie Patriotismus, US-amerikanischer Patriotismus am Rande. Feminismus, Sexismus irgendwie auch so im Subtext, habe ich den Eindruck. Aber also das war halt 1997, ne? Also das war damals, was damals als sexistisch galt, was damals als feministisch galt, ist heute sexistisch. Also so die Darstellung diverser Charaktere, das werden wir hinterher noch sehen. Ist ein bisschen kritisch. Ist nicht ganz so, naja, ist halt so
Comic basierend, würde ich sagen. Anime und Manga basierend. Weiter. So what exactly are they demanding? A person's remains. Remains? That's right. To be more accurate, cell specimens which contain the individual's genomic information. Cell specimens? Why would they want that? The terrorists need them. You see, these next-generation special forces have been strengthened through gene therapy. Strengthened? You've heard of the Human Genome Project. They've been mapping the human genome, and they're nearly finished. Following up on this research, the military has been working towards identifying those genes which are responsible for making effective soldiers. There are genes that do that? Yes. And using gene therapy, they're able to transplant those genes into regular soldiers. Gene therapy? I'll explain this part. With gene therapy, we can remove those genes which we know may lead to sickness or disease, and at the same time splice in genes with beneficial effects, such as resistance to cancer, for example. In other words, we can overcome all sorts of genetic diseases, and at the same time add genetic characteristics as desired. Okay. And so if you knew what genes were responsible for making the perfect soldier, you could implant them in the same way, right? Yes, we could. But it all depends on being able to isolate and identify those soldier genes. And in order to do that, it's helpful if you can study the genomic information of one of the greatest soldiers ever. Mhm. Um Gentherapie und Genforschung und Therapie geht's ja auch thematisch. Ich glaube 97, 98 noch kritischer als heute. Heute profitieren wir von der Genforschung enorm, wenn wir einfach mal an diverse zurzeit grassierende Pandemien denken mit mRNA-Impfstoffen. Haben wir es ziemlich weit gebracht. Und ich glaube 97, 98 hatte man noch viel mehr Angst davor. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann ist Dolly geklont worden? 99, oder? Ich glaube 99. Also das Schaf. Oder war das schon 98? Auf jeden Fall nach der Entwicklung des Spiels. Also man hatte, glaube ich, echt größere Angst und Unsicherheiten bezüglich dieses Themas. Während man das heute vielleicht ein bisschen pragmatischer betrachtet. Also wir sind mutmaßlich immer noch nicht durchseucht, oder durchseucht ist das falsche Wort, aber durch Klone ersetzt, oder die Gesellschaft ist noch nicht durch mit Klonen gespickt, sondern wir sind hoffentlich alle noch wir selber. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende führen wollte. Egal, wir schauen weiter. Genetic Strengthening, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Genau. Gentherapie, Genforschung ist so eines der Themen, eines der weiteren Themen, die hier angesprochen werden. Das andere ist so Identität, wo komme ich her? Wer bin ich? Wie bin ich geworden, wer ich bin? Das finde ich ja auch super spannend. Ich liebe es, dieses Thema irgendwie in Spielen zu behandeln. Das finde ich super cool. Hatte ich, ne? Genetic Strengthening. Man kann es nicht so gut erkennen. Das ist hier halt ausgegraut und das hingegen nicht. Ich schau noch mal. Okay, hat man noch nicht. You don't mean Big Boss. That's right. We've been working feverishly to identify the genes responsible for his incredible combat skill. So far, we've discovered about 60 of the so-called soldier genes. So his body was recovered after all. Yes, and his cells have remained frozen in a cryo chamber. His genomic information is a priceless treasure to mankind. Priceless to the military, perhaps. His body was burned severely, but it was possible to restore his DNA profile from just a single strand of his hair. You people are amazing. And then you're gonna transplant those genes into soldiers? Yes.
We'll use a process that I discovered called gene targeting. The strongest soldiers don't become what they are by acquiring their skills through training or experience. We now know that hereditary factors are far more crucial for creating superior soldiers. Snake, we can't give them his body. It's potentially more dangerous than all the nuclear warheads on that island put together. I hear the terrorists are calling themselves the Sons of Big Boss. The Sons of Big Boss? Nur Söhne natürlich. Was ist mit Sniper Wolf? Ist sie auch ein Sohn? Jawohl. Tell me about these next generation special forces. They started out as an anti-terrorist special ops unit, made up of former members of biochem units, technical escort units, and the nuclear emergency surge team. Their purpose was to respond to threats involving next-generation weapons of mass destruction, including NBC weapons. Until they were added, that is. Who's they? These guys didn't start out as regular army. Looks like a pretty international group. Mercenaries? Yeah, and it gets worse. Most of them were from a merc agency that I think you're familiar with. They were part of Big Boss's private guard. And after Big Boss went down, the military just bought out all their contracts. Outer heaven. After that, they were merged with our own VR unit, Force 21, and retrained. If you ask me, these so-called next-generation special forces should be called simulated soldiers. They have no real battle experience. Video game players, huh? Don't forget they've all been strengthened with gene therapy. They carry genes which make them excellent soldiers. Don't get careless just because they don't have much experience. I thought using genetically modified soldiers was prohibited by international law. Yes, but those are just declarations, not actual treaties. The interesting thing is that nearly every member of the unit conspired in this attack. Wie geil Meta denn bitte dieser Kommentar auch ist. Video Game Soldiers, hä? Natürlich sind wir selber damit gemeint. Finde ich sehr, sehr cool. How could an entire unit be subverted to rebellion? They're calling it a revolution. Since they all went through the same gene therapy, they probably felt closer than brothers. They see the unit as their only family. The Sons of Big Boss. But if they were regular army, they must have been interviewed periodically by army counselors. According to their files, they all got straight A's on their psychological tests. They all seemed like fine, upstanding, patriotic soldiers. But they all took part in the uprising? No, several people didn't show up on the day of the exercise. That's why there was a resupply of troops. Was there any sign recently that something might be wrong? There was a report a month ago that they were acting strangely. Apparently they consulted classified information about the soldier genes and performed their own gene therapy experiments. They can do that even without you? Well, our gene therapy process is almost completely automated. And besides that, they're all geniuses with IQs over 180. Even the existence of this genome army is a national secret of the highest order. We've been hoping to investigate this thing quietly and deal with it behind closed doors. Ja, unbedingt, unbedingt. Auch irgendwie so obrigkeitskritisch, sage ich mal, oder regierungskritisch. Natürlich nicht der japanischen Regierung, sondern hier geht es ja um amerikanische Verhältnisse. Sind zumindest dargestellt, aber ich glaube, das kann man pauschalisieren und auf einer abstrakten Ebene betrachten. Schön. Achso, ein Video haben wir natürlich noch. Unit Foxhound. Ich finde es auch geil, wie in diesen Videos hier immer Bezug genommen wird auf frühere Erfahrungen. Das sind alles Dinge aus alten Teilen, aus den beiden Vorgängern. Deswegen lohnt es eigentlich, da mal einen Blick drauf zu werfen und sich das anzutun. Aber das machen wir ein andermal, wenn überhaupt hier. Weiß ich noch nicht in dem Kanal. Habe ich gerade gar keinen Zugriff drauf, glaube ich, auf die alten Spiele, oder? Ich glaube nur über PSP. Egal. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of.
An elite group combining firepower and expertise. They're every bit as good as when I was commanding them. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. Looks like a lovely bunch of folks. Too bad we'll be meeting under these circumstances. And finally, in charge of them, Foxhound's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? Yes. And you're the only person who can stand against him. Na, wenn das nicht mal ein... Ach nee, ein Video haben wir noch, Liquid Snake. Ich dachte, das wäre jetzt so das abschließende Wort. You're the only one. Naja. Liquid Snake. Liquid Snake. The man with the same code name as you. Tell me what you know. He fought in the Gulf War as a teenager, the youngest person in the SAS. His job was to track down and destroy mobile Scud missile launching platforms. You were there too, I believe. Didn't you infiltrate Western Iraq with a platoon of Green Berets? I was just a kid myself back then. The details are classified, but it seems that originally he penetrated the Middle East as a sleeper for the SIS. He was a spy for the British Secret Intelligence Service? But he never once showed his face in Century House. He was taken prisoner in Iraq, and after that there was no trace of him for several years. After you retired, he was rescued and became a member of Foxhound. I thought that by the time I left, they were no longer using code names. I don't know his real name. That information is so highly classified that even I can't look at it. Here's a photo of him. Pretty shocking, huh? His skin tone is different, but otherwise you two are exact duplicates. I have a twin? I don't know the details, but it seems so. That's why we really need you for this mission. You're the only one who can beat him. Now that I've met you, I know. You've got something that he doesn't. I can see it in your eyes. Why don't I find that thought more comforting? Auch ein gutes Schlusswort. So, liebe Leute, schön. Wir haben uns alle Briefing-Videos angeguckt und ihr habt euch meinen Gequatsche angehört. Ich freue mich voll auf dieses Spiel. I need to borrow your scissors. What are you going to do? Don't worry, just gonna clean myself up a little. Huh? I don't want to be mistaken for the leader of the terrorists. Ja, na klar. Haare schön noch geschnitten. Jawohl, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich auf den Titel. Und ja, startet mit mir in die erste Folge. Gleich. Später. Morgen, wann auch immer ihr wollt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und bleibt cool. Ciao.